Hallo Leute, in diesem Video erkläre ich Ihnen Verben mit festen Präpositionen und Präpositionaladverbien. Jetzt fangen wir an. Auf Deutsch gibt es manche Verben, die eine bestimmte feste Präposition haben. Verben mit festen Präpositionen means some verbs are always formed together with certain preposition. These verbs with fixed preposition may have accusative, dative or genitive case. The preposition generally shows the case here. In this video, we will see the verbs in accusative and dative case. Ohne Präposition funktioniert das Verb nicht oder hat dann eine andere Bedeutung. The prepositions are often very different in the German language than in the English language. It is better not to translate word for word. There are actually no rules for verbs with fixed preposition. You should memorize the verbs with their preposition and case. Sometimes different preposition with the same verb changes the meaning of the verb. We will see the examples further. Zuerst sehen wir einige wichtige Begriffe. Firstly, we will see some important terms which you will come across while understanding verbs with fixed preposition. First is etwas, that is something. This term is used in accusative case while referring to a thing or a fact. Jemanden. Jemanden is accusative pronoun for someone. It always refers to a person. Jemandem. Jemandem is a pronoun for someone, but it is used in dative case. Again, it always refers to a person. Now, let's see some often used prepositions in accusative and dative case for verbs with fixed preposition. Präpositionen mit Dativ sind mit, von, zu und bei. Präpositionen mit Akkusativ sind an, auf, für, über und Wir schauen uns die Beispiele für Verben mit festen Präpositionen an. Warten auf etwas plus Akkusativ. To wait for something. Wartet auf den Bus. He is waiting for the bus. Here, warten auf takes the accusative case, therefore, der Bus changes to den Bus. Similarly, warten auf jemanden plus accusative. To wait for somebody. Ich warte auf meinen Freund. I am waiting for my friend. Again here, warten auf takes the accusative case, therefore, mein Freund changes to meinen Freund. Warten auf etwas refers to the thing, whereas warten auf jemanden refers to the person. Let's see some more examples. Mit etwas beginnen plus dative. To begin with something. Ich habe mit dem neuen Kurs begonnen. I have started with the new course. Beginnen mit takes the dative case. Therefore, their course changes to them course. Zu etwas gratulieren plus dative. To congratulate on something. Ich gratuliere ihm zu seinem Erfolg. I congratulate him on his success. Gratulieren zu takes the dative case, therefore, their Erfolg changes to them Erfolg. So, sein Erfolg changes to seinem Erfolg in dative case. Sich freuen über plus Akkusativ.
Ich freue mich über dein Geschenk. I am happy about your gift. Sich freuen über means to be happy about something. It takes the accusative case. Therefore, dein Geschenk remains dein Geschenk in the given sentence. Sich freuen auf plus accusative. To look forward to something. Wir freuen uns auf den neuen Film. We look forward to the new film. As sich freuen auf takes accusative case, their film changes to den film. As you can see here, the verb freuen is common between these two given sentences, whereas the preposition use is different, due to which the meaning of the entire verb with the fixed preposition changes. Also, you can see some verbs carry reflexive verbs or reflexive pronoun in the fixed preposition. In detail, we will study the reflexive verbs and the pronouns in next video. Hier sind noch einige mehr Verben mit festen Präpositionen. Jetzt kommen wir zum nächsten wichtigen Teil. Praepositionaladverbien. You know that when we are talking about people, thing, fact, we do not have to keep repeating the name or people or thing. Instead, we use pronoun or referring word. Similarly, in German, one can use prepositional adverb to replace the preposition and following noun in order to avoid repetition and to make sentence shorter. When object following preposition or a noun being replaced refers to an inanimated object or a thing, the compounds are used where the is placed in front of preposition. For living things, respective personal pronouns are used instead of the compounds. Jede Präposition zusammen mit da hat verschiedene Bedeutungen. Es kommt darauf an, in welchem Kontext man die Präposition benutzt. Also, es ist wichtig, den Kontext zu verstehen. Wo compound or question word, that is Fragwort wo, when, wem, which is generally referred as wo compositum, is used to ask or form the question about the object of the preposition. Please note, wo here does not mean where in English. Instead, in English we use what in these questions. Wo compounds follow the same rule as the compounds for the difference between thing and person. If you are using wo or the compound for a thing, that is by Zaken, then for forming the question you will use Fragwort, that is question word, wo plus preposition. For example, womit, wofür, etc. And for the composita, that is the compounds, you will use pronoun da plus preposition, that is pronomen da plus preposition. For example, damit, dafür, etc. Then, if you are using prepositional adverb for a person, that is living thing, that is by Personen, then for forming the question you will construct it with the preposition plus Fragwort, that is question word, when in case of accusative and wem in case of dative. For example, mit wem, für wen, etc.
As mentioned before, for living things, to form prepositional adverb, the respective personal pronoun is used instead of the compositor. Therefore, we will use preposition plus personal pronomen, that is preposition plus personal pronoun in accusative or dative or genitive case as per the case of the sentence. Wenn die Präposition mit einem Vokal beginnt, benutzt man R dazwischen. For example, worüber, daran, worauf, darauf und so weiter. So, please note that the R is added between da plus preposition or a wo plus preposition in case preposition begins with a vowel. Let's study in more detail. Zuerst bei Sachen. With things, we form the question with Fragwort wo plus preposition. That is the question word wo plus preposition. For the compounds, we form it by using pronomen da plus preposition. That is pronoun da plus preposition. Let's see some example. First, fear. For fear, we use Fragwort wo plus fear, that is wo fear, and for the compositor we use da plus fear, that is da fear. Zum Beispiel, Roland sorgt für die Musik. Here we have used the fixed preposition sorgen für plus accusative, that is to take care of something. Roland take care of the music. As music is an inanimated object or a thing, we have used wo plus preposition and da plus preposition. For forming the question, we will use wofür. So, wofür sorgt Roland für die Musik? Sorgt Roland für die Musik? Ja, sorgt dafür. Dafür here refers to für die Musik. Mit. For mit, we use Fragwort womit, and for the compositor we use damit. For example, ich schreibe mit dem Kuli. Here we have used the fixed preposition schreiben mit plus dative, due to which their Kuli changes to them. Ich schreibe mit dem Kuli. I write with the pen. Womit schreibst du? Mit dem Kuli. With what you are writing? With the pen. Schreibst du mit dem Kuli? Are you writing with the pen? Ja, ich schreibe damit. Yes, I am writing with that. Here, damit refers to mit dem Kuli. Let's see some more example. Auf. Fragwort wo plus preposition, worauf, and pronomen da plus preposition, darauf. For example, Maria wartet auf den Bus. Worauf wartet Maria? Auf den Bus. As warten auf plus accusative, their Bus changes to den Bus. Wartet Maria auf den Bus? Ja, sie wartet darauf. Here, darauf refers to auf den Bus. Über. Worüber? Darüber. Wir diskutieren über den Sport. Worüber diskutiert ihr? Über den Sport. Diskutiert ihr über den Sport?
Ja, wir diskutieren darüber. Here, darüber refers to über den Sport. An. Woran? Daran. Ich denke an meine Prüfung. Denken an plus Akkusativ to think of something. Woran denkst du? Ich denke an meine Prüfung. Denkst du an deine Prüfung? Ja, ich denke daran. Here daran refers to Prüfung. As you can see, everywhere the answer is inanimated object or a thing. Therefore, we have used wo plus preposition and da plus preposition here. Similarly, you may have other wo plus preposition and da plus prepositions such as wovon, davon, wobei, dabei, etc. Now let's see what is the case with the person, that is by Personen. Now while forming the question with the person, instead of preparing it with wo plus preposition, we will prepare it with preposition plus Fragwort, that is a question word, when in case of accusative and wem in case of dative. Similarly, for da composita, instead of preparing it with da plus preposition, we will prepare it with preposition plus accusative or dative personal pronoun. For example, fear. We will prepare the question fear when, because fear is an accusative preposition, due to which we will use the Fragwort when. For da composita, we will use preposition fear plus personal pronoun, that is personal pronoun ihn, sie or any other accusative personal pronoun. For example, ich sorge für meine kranke Mutter. I am looking after my sick mother. Here, mother being a person, we will use preposition plus Fragwort when, because für is an accusative preposition. So, für wen sorgst du? Für meine kranke Mutter. Sorgst du für deine kranke Mutter? Ja, ich sorge für sie. Here we have used accusative personal pronoun sie for kranke Mutter. Mit. Mit wem? Mit ihm or ihr or any other dative personal pronoun. Ich fahre mit meinem Vater. I travel with my father. Now, mit being a dative preposition, their father will change to them father, that is, mein Vater will change to meinem Vater. Vater being a person, we will use mit wem to form the question. Mit wem fährst du? Mit meinem Vater, with my father. Fährst du mit deinem Vater? Ja, ich fahre mit ihm. Here ihm, that is a dative personal pronoun, refers to meinem Vater. Auf. Auf wen? Auf ihn oder auf sie. Auf being a accusative preposition, we will use a accusative personal pronoun. Maria wartet auf Leo. Maria is waiting for Leo. Auf wen wartet Maria? Auf Leo. Wartet Maria auf Leo? Ja, sie wartet auf ihn.
Von. Von being a dative preposition, we will use Fragwort wem. Von wem, von ihm or von ihr or any other dative personal pronoun. Wir erzählen von Anna. Erzählen von is to narrate about someone. We are narrating about Anna. Von wem erzählt ihr? Von Anna. Erzählt ihr von Anna? Ja, wir erzählen von ihr. Here, ihr refers to Anna. An. An wenn, an ihn oder an sie or any other accusative personal pronoun. Ich denke an dich. An wen denkst du? An dich. I think about you. About whom are you thinking? About you. Denkst du an mich? Are you thinking about me? Ja, ich denke dich. Yeah, I'm thinking about you. On the sentences which we have read just now, here are some questions and the answer which are based on the prepositional adverbs. Wofür sorgt Roland? Für die Musik. Worauf wartet Lara? Auf die E-Mail. Worüber habt ihr diskutiert? Über Politik. In all of these three questions, we have the things as an answer. Therefore, we have used wo plus preposition to form the question. But if it is a person, then we will use the when for accusative case and wem for dative case to form the question. So, auf wen wartet Lara? Auf Veronika. An wen denkt Lara? An ihre Freundin. Von wem erzählt Lara? Von ihren Freunden. After wo compound, let's see some da compound based on the sentences which we have read just now. Sorgt Roland auch für die Getränke? Nein, dafür sorgt Leo. Dafür here refers to für die Getränke. Wartet Veronika auf die E-Mail? Nein, sie wartet nicht darauf. Darauf refers here to auf die E-Mail. Haben die Freunde auch über die Musik diskutiert? Ja, sie haben auch darüber diskutiert. Here, darüber refers to über die Musik. In all of these three sentences, we have thing as an answer. Therefore, while forming the compound, we will use the plus preposition. Now, if it is a person, let's see how we will form the sentence. Wartet Lara auf Martha? Nein, nicht auf sie, sondern auf Veronika. Denkt Lara an Veronika? Ja, sie denkt an sie. Here, sie refers to Veronika. Erzählt Lara von ihren Freunden? Ja, sie erzählt von ihnen. Ihnen here refers to von ihren Freunden. So as you can see, if there is a person, we will use a personal pronoun for the compounds. Meine Beobachtung. Diese Kombinationen von Verb plus Präpositionen sind dash. Ja, diese Kombinationen von Verb
plus Präpositionen sind fest. Zum Beispiel sorgen für, gratulieren zu, erzählen von, einladen zu, abhängen von, bitten und so weiter. Präposition plus Akkusativ oder Dativ, das muss man bei Wechselpräpositionen dash. Richtig. Präposition plus Akkusativ oder Dativ, das muss man bei Wechselpräpositionen lernen. Zum Beispiel wissen über plus Akkusativ, lachen über plus Akkusativ, denken an plus Akkusativ, antworten auf plus Akkusativ, warten auf plus Akkusativ. Dann wo plus Präposition, da plus Präposition stehen für dash. Ja, sehr gut. Für Sachen. Und Präposition plus wenn oder wem, Präposition plus Personalpronomen sind für Personen. Richtig. Sehr gut. Ich hoffe, Sie haben Verben mit festen Präpositionen und Präpositionaladverbien gut verstanden. Vielen Dank.